Okay, so in today's lecture, we are going to discuss three position synthesis, three position synthesis of four bar mechanism. Now it is given three positions, so will be know three positions of input link will be known to us, and three position of output link will be known to us. Okay, so what is known? First, length of crank. આ જે A B1 છે crank તેની length આપણી પાસે હશે available. Then length of fixed link. Length of fixed link means length of this link AD will be known to us. Theta, initial angle of inclination of input link is known to us. Theta 12 and theta 13. Okay, now what is theta 12? Theta 12 is angle between first position and second position of mechanism or input link. Input link ની first position અને second position છે એ બે position વચ્ચેનો angle છે theta 12, and theta 13 is angle between first position and third position of input link, that is theta 13. And another thing, phi 12 and phi 13. Okay, phi 12 means આ જે આઉટપુટ લિંક છે તેની ફર્સ્ટ પોઝિશન અને સેકન્ડ પોઝિશન વચ્ચેનો એંગલ, એન્ડ 513 ફર્સ્ટ પોઝિશન અને થર્ડ પોઝિશન આઉટપુટ લિંક માટે એ બે વચ્ચેનો એંગલ. So you can see in this three position synthesis, this angle phi, this angle is not known, is unknown. Two position synthesis માં phi આપેલો હતો, three position માં નથી આપેલો. Okay, so that is unknown quantity. And what else is unknown? Length of connecting link, કે આ જે link B1 C1 બતાવેલી છે, that is unknown. And length of output link, that is length of this DC1 link. આ link ની length unknown છે. Okay, so 1, 2 and 3 બે લેન્થ અને એક એંગલ અનનોન છે આ કેસમાં, three position synthesis માં. So now how to find this angle and length, that we will discuss. Let me paste it over. Okay, so these are known quantities and these are unknown quantities. So first of all, we are given length of fixed link and crank. Okay, so let me start drawing. Okay, you observe, હું draw કરું છું કઈ રીતે થાય છે. તો first આપણી પાસે fixed link ની length આપેલી છે, so we will draw a line draw કરીશું જેની length કેટલી હશે? fixed link જેટલી. This is point this is point A and B. કે જે fixed link છે AD, that is એની length આપણે ખ્યાલ હતું. Second, length of crank and angle theta is known to us. Okay, so આપણે theta જેટલા એંગલ પર આ horizontal line થી theta જેટલા એંગલ ઉપર એક લાઈન ડ્રો કરીશું જેની લેન્થ હશે crank જેટલી. Okay, so we will draw a line. Okay, line draw કરીશું. This point is point B. Let me call it B1. Okay, so initial position B1. So આ વસ્તુ મને known હતી તે મેં draw કરી દીધી છે. Now theta 12 and theta 13 is known to me. Okay, હવે theta 12 અને theta 13 શું છે? Angle between first position and second position, and angle between first position and third position of
input link or crank you can say. તો આ જે B1 લાઈન ડ્રો કરેલી છે ત્યાંથી θ12 જેટલા એંગલ ઉપર this angle is θ12 આટલા એંગલ ઉપર આપણે ક્રેન્કની લેન્થ જેટલી લાઈન ડ્રો કરીશું. અધરવાઇઝ વોટ યુ કેન ડુ B1 જેટલી રેડિયસ લઈને તમે આર્ક ડ્રો કરી શકો છો. B1 જેટલી રેડિયસ લઈને તમે આર્ક ડ્રો કરી શકો છો and draw a line at angle θ12 તો θ12 જેટલા એંગલ ઉપર લાઈન ડ્રો કરીશું. So here I get point B2. આ જે પોઈન્ટ છે B1 તેની મીન્સ ઇનિશિયલ પોઈન્ટની સેકન્ડ પોઝિશન that is B2. Then what is known to me θ13. So આ જે ફર્સ્ટ પોઝિશન છે ત્યાંથી θ13 જેટલા એંગલ ઉપર at the angle of θ13 we will draw another line જેની લેન્થ કેટલી હશે આ ક્રેન્ક જેટલી. So let's draw that line. Okay, so this point is B3. તો આટલી વસ્તુ આપણને નોન હતી તો એની પરથી આ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરેલો છે આટલો. ફિક્સ લિંક ક્રેન્ક ક્રેન્કની ફર્સ્ટ પોઝિશન એટ એંગલ થીટા, સેકન્ડ પોઝિશન એટ એંગલ θ12 and third position at angle θ13. Okay, now what else is known to us? 512 and 513. તો હવે કઈ રીતે ડ્રો કરવાનું 512 અને 513 ક્યાં ડ્રો કરવાના? તો જે રીતે આપણે ઇન્વર્ઝન મિકેનિઝમના કોન્સેપ્ટમાં જોયેલું હતું લાસ્ટ લેક્ચરમાં, so we'll use that concept over here. First connect this point D and B2. B2 અને D point છે તેને કનેક્ટ કરીશું. Connect these 2 points B and B2. Now D and B2 જેટલી રેડિયસ લઈને આર્ક ડ્રો કરવાનો રહેશે. હવે આર્ક કેટલા એંગલનો ડ્રો કરવાનો રહે? So first let's draw an arc of random length. Okay, રેડિયસ કેટલી લીધેલ છે D B2 જેટલી અને એક આર્ક ડ્રો કરેલો છે. Now what you have to do, you have to use this angle phi 12. So આ જે ડોટેડ લાઈન ડ્રો કરેલી છે ત્યાંથી phi 12 જેટલા એંગલ ઉપર લાઈન ડ્રો કરવાની રહેશે. phi 12 જેટલા એંગલ ઉપર આપણે લાઈન ડ્રો કરીશું that will intersect this arc. Okay, so we'll draw a line at an angle phi 12 from this dotted line. Okay, so આ line અને આ arc જ્યાં મળે છે there we will get point B2 dash or B2 prime તમે કહી શકો છો. B2 dash point મળશે. કે આ મેં શું કર્યું કે જો હું આઉટપુટ લિંક ફિક્સ કરું તો મારો આ પોઈન્ટ B2 છે તે અહીંયા શિફ્ટ થશે B2 dash ઉપર. Now same procedure apply to point number 3. So what you have to do, take radius is equal to or first join this point D with this third position B3. Okay, so let's
join that first. Okay. So join this point B2, sorry, B3 with point D. Okay, now we will use this 513. So જે રીતે અહીંયા 512 મેન્શન કરેલો હતો તો એ જ રીતે આ જે ડોટેડ લાઈન ડ્રો કરેલ છે B3 અને D વાળી ત્યાંથી 513 જેટલા એંગલ લેવો પડશે તમારે. ઓર ફર્સ્ટ બિફોર ગોઈંગ ટુ ધેટ એક આર્ક ડ્રો કરી દો ડી B3 જેટલી રેડિયસ લઈને D એઝ અ સેન્ટર ને એક આર્ક ડ્રો કરી દો. Like this. D B3 જેટલી રેડિયસ લઈને D એઝ અ સેન્ટર એન્ડ આર્ક ડ્રો કરો B3 પરથી. ધેન આફ્ટર આ જે D B3 વાળી લાઈન છે ત્યાંથી 513 જેટલા એંગલ લેવાનો રહેશે. 513 ઇઝ નોન ટુ યુ. ઓકે, તો 513 જેટલા એંગલ લઈને એ એંગલ ઉપર લાઈન ડ્રો કરવાની રહેશે. ઓકે, સો ડ્રો અ લાઈન at an angle 513. Okay, so draw a line over here. So at the intersection of this line and arc, we get point B3 dash. The point B3 dash મળશે. So that is B3 point નું inversion અહીંયા મળશે point B3 dash. આ રીતે. Now what you have to do, આ જે point B1 છે, B2 dash છે and B3 dash છે તેને કનેક્ટ કરતી લાઈન ડ્રો કરવાની રહેશે. So let's draw a line which is connecting this point B1 and B2. And B2 dash અને B3 dash ને કનેક્ટ કરતી લાઈન ડ્રો કરવાની. Connect this B2 dash and B3 dash. Now જે રીતે આપણે હવે ટુ પોઝિશન સિન્થેસિસમાં કરેલું હતું આ જે પોઈન્ટને કનેક્ટ કરેલા છે એ લાઇન્સ આ લાઇન B1 B2 dash છે તેને પરપેન્ડિક્યુલર બાયસેક્ટર ડ્રો કરવાનો રહેશે એન્ડ B2 dash B3 dash ને પરપેન્ડિક્યુલર બાયસેક્ટર ડ્રો કરવાનો રહેશે. So at the intersection of these two perpendicular bisectors we will get point C. So first let's draw a perpendicular bisector there. Okay. So draw a perpendicular bisector. આ જે લાઈન છે B1 B2 dash તેને પરપેન્ડિક્યુલર બાયસેક્ટર ડ્રો કરો. પરપેન્ડિક્યુલર બાયસેક્ટરનો મીનિંગ કે આ લાઈનને પરપેન્ડિક્યુલર હશે અને ઇક્વલી ડિવાઈડ કરતું હશે. Similarly, draw a perpendicular bisector to this line B2 dash B3 dash. So let's draw it. Okay, so draw the perpendicular bisector over here. So at the intersection of these two bisectors, we get point C. So now we have point A, point D, point B and C. We are having 4 points. So we will join these 4 points and measuring the length of these links આપણને આપણું આઉટપુટ મળી જશે. ઓકે, સો કનેક્ટ કરી દઈએ point B1 C સાથે, then point C D ને કનેક્ટ કરી દઈએ. Then connect this point B1A, એ તો આપણે ઓલરેડી નોન જ હતું.
and connect this A and D. Okay, so this will complete our 4 bar mechanism. આ રીતે આપણે આપણું 4 bar mechanism મળી જશે. હવે તમારે શું કરવાનું રહેશે, આ જે પોઈન્ટ B1 છે અને પોઈન્ટ C છે એ બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ મેઝર કરશો, then you will get the length of link BC or connecting link. Then point C અને point D વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ મેઝર કરશો, then you will get length of link CD or output link ની length મળી જશે. And if you measure this angle, આ horizontal થી આ angle measure કરશો, okay, then you will get phi. Output link નું initial angle phi તમને મળી જશે. તો આ રીતે ઇન્વર્ઝન મેથડનો યુઝ કરીને આપણે આ મિકેનિઝમના ડિફરન્ટ લિંક છે તેની લેન્થ ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. ઓકે, ધીઝ આર ધી નોન થિંગ્સ. ઓકે, આ જે નોન વસ્તુ છે એની ઉપરથી જ આપણે આ બધું ફાઇન્ડ કરીએ છીએ. એન્ડ finally we will get length of connecting link. In our case it is BC. Length of output link, it is CD in our case, and angle phi. તો આ રીતે 3 પોઝિશન સિન્થેસિસનો યુઝ કરીને આપણે આની લેન્થ ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ.